Hi students, I am Anil Reddy K, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. So far, we have been studying about all the chapters in the first year of Political Science. Today onwards, we will be doing special sessions on important questions as well as the model paper. So, as part of today's class, we will discuss about the model question paper, which is very important for your examinations. So, to prepare for any examination, we need to know the model question paper. So, the model question paper which we are going to discuss now is officially released by the Board of Intermediate Education, Telangana. So, they have given a special model paper for us this year. Due to the pandemic situation, there are several changes that were made in this model question paper. So, as you people are first year students, you need to have an idea about the model question paper. Okay, and in other words, I can say this is very important aspect as far as your examination preparations are concerned. Okay, so let's try and understand the model question paper. So, as I told you before, this is a model question paper of first year political science. Political science 1, paper 1. You should observe whenever you get the question paper, you have to make sure that you are getting the right question paper. That is political science paper 1. So, paper 1 indicates that's a first year question paper. Okay, and you also have to make sure that you understand the question paper before you go to the examination hall. So, firstly, this model paper clearly is telling us there will be 3 hours of time. Okay, the duration of the examination will be for 3 hours. Within the 3 hours, you have to attempt 100 marks paper. Okay, so you are expected to write all the questions which are indicated in various sections. So, therefore, time is indicated as 3 hours and maximum marks will be 100. Okay. మనము ఈ రోజు క్లాసులో ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాసులలో రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక పాఠ్య భాగాల గురించి చర్చించుకోవడమైనది. అయితే ఈ రోజు క్లాసులో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే మోడల్ ప్రశ్నపత్రం బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ తెలంగాణ వాళ్ళు అధికారికంగా ఇచ్చినటువంటి మోడల్ ప్రశ్నపత్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈరోజు క్లాసులో మనము ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి కొన్ని మార్పులు అనేవి కూడా ఈ యొక్క ప్రశ్నపత్రంలో జరిగాయి కాబట్టి అందుకనే వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మనము ఈ యొక్క క్లాస్లో మోడల్ ప్రశ్నపత్రాన్ని చర్చించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ మోడల్ ప్రశ్నపత్రంతో పాటు ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నల గురించి కూడా దీని తర్వాత క్లాసులలో మనము తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో మీ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తూ ఈ యొక్క మోడల్ పేపర్ని మనము ప్రారంభించుకుందాం. సో ఈ యొక్క మోడల్ పేపర్లో మనం గమనించినట్టయితే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మోడల్ పేపర్ అనేది బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు అధికారికంగా ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నపత్రంగా మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ గమనించండి, రాజనీతి శాస్త్రం పేపర్ 1. ఓకే, రాజనీతి శాస్త్రం 1 అని ఉంది అంటే అది ఫస్ట్ ఇయర్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నపత్రంగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి. సో మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చిన వెంటనే రాజనీతి శాస్త్రం పేపర్ 1 ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకి అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి సమయం ఎంత అంటే 3 గంటలు. ఓకే, టోటల్ టైం మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో మనం ఎగ్జామ్ రాయడం కోసం ఇచ్చేటువంటి సమయం 3 అవర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ 3 అవర్స్ లో మనము మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ ఎన్ని మార్కులకు ఉంటుంది అంటే 100 మార్కులకు ఉంటుంది. అంటే మాక్సిమం మార్క్స్ 100 మార్కులు. అంటే ఈ 3 అవర్స్ లోనే మనము పూర్తి ప్రశ్నపత్రాన్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము సెక్షన్ బై సెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. విల్ నౌ నో అబౌట్ ద
sections. Now, let's discuss about section A. So, before discussing section A, we need to know that there are 3 sections in our question paper. Okay, there are 3 sections in total: section A, section B, and section C. And questions are total 47 questions we have. How many questions we have? 47 questions we have. Okay, so here you have to observe that section may be different, but the question numbers will be in the serial itself. Okay, the question numbers will be continuous, but only the sections will change. Okay, so coming to section A. Section A is for 30 marks. Okay, section A contains 30 marks. Answer any 3 of the following questions in not exceeding 40 lines each. Okay, each question carries 10 marks. Okay, 3 into 10, that is 30. That means they are asking us to write. Each question within 40 lines. Of course, you can exceed 40 lines. It's not no need to count the lines, and you can write the exam. You can go as per your answer. There won't be any restrictions on this, but it's better if you can write the answer within 40 lines. Okay, so and each question will be carrying 10 marks here. Okay, that 3 into 10 makes 30. So if you observe section A, okay, there will be 6 questions. You have to answer any 3 of them. That means 50% of the choice has been given in this section. Okay, due to the pandemic situation, as we told before, that's why the choice has been increased. Okay, normally it will be 5 questions. You have to answer any 3, but this time, to make sure to provide 50% of the choice, they have provided us 6 questions, out of which we have to choose any 3 and write the answers for that. Okay, section A విషయానికి వచ్చినప్పుడు సెక్షన్ A లో మనకి సెక్షన్ A, B, C అనే 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మొత్తం ప్రశ్నపత్రంలో 3 సెక్షన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 3 సెక్షన్లలో కలిపి 47 ప్రశ్నలు మనకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయంటే 47 ప్రశ్నలు దీంట్లో మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో ఈ యొక్క సెక్షన్ A వచ్చేసేసి ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా 3 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి అని అడుగుతారు. ఓకే, ఏవైనా ఈ సెక్షన్ A లో టోటల్ గా 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 6 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఆ 6 ప్రశ్నలలో మనం రాయాల్సింది ఏవైనా 3టికి సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా 10 మార్కులు, 3 into 10 30 మార్కులకు గాను ఈ యొక్క సెక్షన్ మనకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈ యొక్క సెక్షన్ మొత్తం కనుక మనం అటెంప్ట్ చేసినట్టయితే 30 మార్కులు మనకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ 40 పంక్తులకు మించకుండా రాయండి అంటున్నారు. 40 లైన్స్ కంటే మించి కూడా మనము రాయొచ్చు. ఓకే, మీకు ఆన్సర్ ఎలా అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందో ఆ విధంగా రాస్తే సరిపోతుంది. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు సెక్షన్ బి. Okay, so section we have done A, we have done. Now moving on to the section B. Section B, what they have given: any answer in any 8 of the following questions in not exceeding 20 lines each. Each question carries 5 marks. 8 into 5 is 40. That means here in section B, they will be giving us 16 questions. How many questions? 16 questions from 7 to 22. Okay, 1 to 6 are given in section A and 7 to 22. Question number 7 to 22nd question are in the B section. Okay, so for these questions, we are expected to write 20 lines answer. Of course, as I told you, you can exceed, not an issue. Okay, no need to count and you no need to write exact 20 lines. Okay, you can be little bit here and there, no problem. Okay, so this section B also contains 16 questions. You are expected to write 8 questions. Okay, for each question that you write, it will carry 5 marks. Okay, 5 into 8 is 40. So this can be considered as a major and important section as far as this model paper is concerned. Section B విషయానికి వచ్చినప్పుడు
సెక్షన్ బిలో మనకి 16 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మనం రాయాల్సింది ఎన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అంటే 8 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. అందుకనే ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా 8 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి అని ఇస్తారు. ఓకే, 20 పంక్తులకు మించకుండా సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, 20 పంక్తులకు మించకుండా అంటే దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ కావచ్చు, తక్కువ కావచ్చు, నో ప్రాబ్లం, మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇందులో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 నుంచి 7వ ప్రశ్న నుండి 22వ ప్రశ్న వరకు సెక్షన్ బికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు మాత్రమే మనకు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా 5 మార్కుల ప్రశ్నలు. సో ఈ యొక్క 16 ప్రశ్నలు వాళ్ళు ఇస్తారు, మనం రాయాల్సింది 8 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా 5 మార్కులు, 8 × 5 40 మార్కులకు గాను ఈ యొక్క సెక్షన్ బి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెక్షన్ సి. సో సెక్షన్ సి, in section C, answer any of the 15 of the following questions in not exceeding 5 lines each. Okay, so section C contains very short questions. Okay, that means all these questions are 2 marks questions. Okay, you are expected to write the answer within 5 lines. Each question will carry 2 marks. That means 15 into 2, again it makes 30. Okay, so in section C, they have given us 25 questions. Question number 23 to question number 47 are part of section C. Okay, so section C contains 25 questions in total. You are expected to write any of the 15 questions. Okay, they will give 25 questions. You are expected to write 15 questions, okay, of the 25 questions which are given. Okay, so here you have to remember the answer should be written within 5 lines. Okay, so within as it is a very short questions and 2 marks questions, you can limit your answer to 5 lines so that you can save your time during the examination. Okay, so this is the model pattern that we will be getting in the annual examination as far as political science is concerned. Section C ki sambandhinchi section C లో అతి స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా 15 ప్రశ్నలకు 5 పంక్తులకు మించకుండా సమాధానాలు రాయండి అని అడుగుతారు. ఓకే, అంటే ఈ సెక్షన్ లో టోటల్ గా మనకు 25 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 25 ప్రశ్నలకు గాను మనం రాయాల్సింది 15 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా 2 మార్కులు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, 15 × 2 అది 30 మార్కుల. ఈ సెక్షన్ కూడా 30 మార్కులకు ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఇందులో 23వ ప్రశ్న నుండి 47వ ప్రశ్న వరకు ఏవైతే ప్రశ్నలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సెక్షన్ సి లో భాగంగానే మనకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సెక్షన్ సి లో ఇచ్చినటువంటి 25 క్వశ్చన్స్ కి మనం ఎన్ని రాయాలంటే ఏవైనా 15 ప్రశ్నలకి జవాబులు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ప్రశ్న కూడా 5 లైన్స్ కి మించకుండా రాస్తే బెటర్. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో మనము టైం సేవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి, ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్సే కాబట్టి సింపుల్ గా రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనం ఇప్పటివరకు చెప్పుకుంది మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్, మోడల్ ప్రశ్నపత్రం. అంటే మీకు ఇప్పటివరకు మోడల్ తెలియదు కాబట్టి, ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీరు రాజనీతి శాస్త్రానికి సంబంధించి ఇది మోడల్ ప్రశ్నపత్రం. ఇలానే ఈ ఇయర్ 2020-21 అకాడమిక్ ఇయర్ లో ఇదే మోడల్లో ప్రశ్నపత్రం అనేది మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, మేలో జరిగే ఎగ్జామ్స్ కైనా సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ కైనా 2020-21 అకాడమిక్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఆ అకాడమిక్ ఇయర్ కి సంబంధించి ఇదే ప్రశ్నపత్రాన్ని మనకి ఇవ్వడం అనేది, ఇదే మోడల్లో ప్రశ్నపత్రం అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఓన్లీ మోడల్. ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకుందంతా కూడా మోడల్. ఓకే, సో నౌ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ద మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్, ఓకే, సో ఫార్ we have understood what kind of model we are going to get in the examination. We understood now how the model paper look like. So as we told, there are section A, B and C. There are 3 sections.
Okay, so section A, again I am repeating, section A is for 30 marks. Okay, so answer any 3 of the following questions in not exceeding 40 lines each. So each question carries 10 marks. 3 into 10 is 30. So this is the section which tells us, okay, you have to make a point that there will be 6 questions out of which you are expected to answer any 3 of the following questions. Understood? Okay, each question will carry 10 marks. Understood? Okay, and సెక్షన్ ఏలో భాగంగా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ యొక్క మోడల్ ప్రశ్న పత్రంలో. అందులో సెక్షన్ ఏ విషయానికి వచ్చినప్పుడు సెక్షన్ ఏ అనేది ఏవైతే లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయో, ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో వాటికి సంబంధించింది. ఇక్కడ 6 ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం 3 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా 10 మార్కులు కేటాయించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ now look at the questions. Okay, so now these are long answer type questions. Okay, long answer type questions, always you have to remember those questions will come in only section A. So long answer type questions, whenever your textbook says long answer type questions, they indicate that those questions are for 10 marks and they fall in section A. Okay, so what are the questions? Let's try and understand. Okay, first and foremost and important question is define political science and explain its scope. So this is the first and foremost question of our textbook. Okay, so this is from chapter 1 and question number 1. I request the students, please note down these question numbers also, so that whenever you read your material or notes, it will become easy for you to learn these questions, as these are considered to be the important questions. Okay, so define political science and explain its scope. Okay, then next, moving on to question number 2. Question number 2 says define state and explain its essential features. Okay, so here this question is from chapter 2, question number 1. Okay, dear students, you have to note this. This is from the chapter 2 and question number 1 in the long answer type questions. So as we are talking about long answer type questions, okay, in your textbook also it will be in long answer type questions itself. Okay, this is chapter 2 and question number 1, and in our model paper this is question number 2. So here you have to define the state and its essential features. See here, sometimes they may ask essential features or essential elements. So whatever the question may be, the answer should be the same. Okay, either they may ask features, either they may say elements. Okay, the answer is one and the same. Okay, of course we will be doing it in the later part. Okay, now moving on to the third question, that is write an essay on Gandhiism. Okay, so we have to write an essay on Gandhiism. So this is from chapter 5, question number 4 in 10 marks. Okay, in long answer type questions, chapter number 5 and question number 4. Okay, so we will discuss this question, okay, little later. So మనకి ఇచ్చినటువంటి 10 మార్కుల ప్రశ్నల్లో మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే రాజనీతి శాస్త్రాన్ని నిర్వచించి ఆ శాస్త్ర పరిధిని వివరించండి. ఓకే, ఇది మనకున్నటువంటి మొదటి పాఠంలో మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి ప్రశ్నగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏవైతే మనము ఇప్పుడు వ్యాసరూప సమాధాన ప్రశ్నలుగా చెప్పుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా 10 మార్కుల ప్రశ్నలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ 10 మార్కుల ప్రశ్నలు అనేవి సెక్షన్ ఏలోనే ఉంటాయి అన్నటువంటి విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో అందులో మొట్టమొదటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే రాజనీతి శాస్త్రాన్ని నిర్వచించి ఆ శాస్త్ర పరిధిని వివరించండి. ఇది మనకు మొట్టమొదటి ప్రశ్న మన పాఠ్య భాగంలో. ఓకే, మొదటి పాఠ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి మొదటి ప్రశ్నగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మీరు మీ యొక్క నోట్స్లు తీసినప్పుడు కావచ్చు, మీ మెటీరియల్ చదివినప్పుడు కావచ్చు,
ఆ క్వశ్చన్ ఈజీగా గుర్తుపట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది, తొందరగా నేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ని చూసిన వెంటనే మార్క్ కూడా చేసుకోండి. ఓకే, ఇక రెండో ప్రశ్న వచ్చేసేసి రాజ్యాన్ని నిర్వచించి రాజ్యం యొక్క మౌలిక లక్షణాలను వివరించండి. ఓకే, రెండో ప్రశ్న వచ్చేసేసి రెండో చాప్టర్ లో మొదటి ప్రశ్నగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు మన టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఓకే, రెండో చాప్టర్ లో రెండో పాఠ్యాంశంలో మొదటి ప్రశ్నగా ఇది ఉంది. మోడల్ పేపర్ లో రెండో ప్రశ్న, టెక్స్ట్ బుక్ లో రెండో పాఠంలో మొదటి ప్రశ్నగా ఇది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత మూడో ప్రశ్న వచ్చేసేసి గాంధీయిజం పై ఒక వ్యాఖ్య రాయండి. ఓకే, ఒక వ్యాసాన్ని రాయండి అని అడుగుతారు. ఓకే, గాంధీయిజానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనము రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి వచ్చేసేసి ఐదో పాఠంలో ఐదో చాప్టర్ లో నాలుగో ప్రశ్నగా మనం ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా చూసి మీరు టిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. Identify the safeguards of rights. So this is from chapter 6 and question number 2. Okay, then what is the fifth question? Fifth question is what is democracy? Explain its merits as well as demerits. So this is from the chapter 8 and third question. You have to note it down. Okay, in 10 marks. All these are 10 marks questions. Okay, and last and final question from this section is what is executive and what are its functions. So this sums up the this is from the 11th chapter and second question in 10 marks. Okay, so I am providing you the section chapter numbers as well as the question numbers. Please make it note of it. Okay, so these are 6 questions out of which we are free to choose any 3 of them and write in the examination. Okay, ఇందులో మనకి నాలుగో ప్రశ్న వచ్చేసేసి హక్కుల పరిరక్షణ అంశాల గురించి వివరించండి అని అడుగుతారు. ఇది ఆరో పాఠంలో రెండో ప్రశ్నగా ఉంటుంది. అలానే ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి, ప్రజాస్వామ్యంలోని ప్రయోజనాలను అలానే లోపాలు లేదా దోషాలను చర్చించండి అంటారు. ఓకే, సో ఇది మనకి 8వ చాప్టర్ లో మూడో ప్రశ్నగా ఉంటుంది. దాన్ని కూడా చూసి టిక్ చేసుకోండి. తర్వాత లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ దీంట్లో ఏంటి అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గం అంటే ఏమిటి, కార్యనిర్వాహక వర్గానికి గల విధులు ఏంటో తెలపండి అంటారు. ఓకే, కార్యనిర్వాహక వర్గం గురించి మనకి 11th చాప్టర్ లో ఉంటుంది. ఇది 11th చాప్టర్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్ గా ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని కూడా టిక్ చేసుకోండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద షార్ట్ క్వశ్చన్స్, దట్ ఈస్ సెక్షన్ బి. సెక్షన్ బి, as we discussed, write any 8 of the following questions in not exceeding 20 lines each. Each question carries 5 marks. 8 into 5 is 40. ఓకే, సెక్షన్ బి లో మనకి ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా 8 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు 5 మార్కులు. 8 into 5 40. ఓకే, సో ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా 5 మార్కులు ఉంటాయి. మనకు టోటల్ గా 16 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 7 to 22. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 to 22 ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద సెక్షన్ బి. ఓకే, ఇందులో మనం రాయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఎన్ని అంటే 5. ఎన్ని అంటే 8 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. ఈచ్ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్. ఓకే, సో నౌ ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, యా, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. See, question numbers are continuous. While writing the exam also you have to mention the question number for which you are writing the answer. Okay, while writing the answer you are expected to mention the question number. Okay, so here 7th question is about the evolution of political science. So this belongs to the first chapter. Okay, and 8th question is explain any 4 kinds of sovereignty. So this is in the second chapter, first question. Then differences between state and government. This is also in the second chapter. Differences between state and society. So question number 8, 9, 10 belongs to the second chapter. Question number 7 belongs to the first chapter. You can look at your short questions. Okay. So రాజనీతి శాస్త్రం పరిణామ క్రమాన్ని గురించి రాయండి అంటారు. ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, 7వ ప్రశ్న. ఓకే, 8వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి
మనకి ఏవైనా 4 రకాల సార్వభౌమాధికారాలను వివరించండి అంటారు. ఓకే, 9వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి రాజ్యం సమాజం మధ్య రాజ్యం ప్రభుత్వం మధ్య వ్యత్యాసాలను తెలపండి అంటారు. తర్వాత 10వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి రాజ్యం సమాజం మధ్య గల తేడాలను తెలుపమని అడగడం జరుగుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8, 9, 10 వచ్చేసేసి సెకండ్ చాప్టర్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 వచ్చేసేసి ఫస్ట్ చాప్టర్. Okay, let's move on to the question number 11. Write about any 3 sources of law. Okay, then define, question number 12, define liberty and explain any 3 types of liberty. Question number 13, write about any 3 kinds of equality. Okay, these 3 questions are from chapter number 4. Okay, then moving on to the question number 14, write about political rights. Okay, and discuss the various types of duties. So these 2 questions are from chapter number 6. Okay, 11వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి శాసనానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా 3 ఆధారాల గురించి రాయండి. 12వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి స్వేచ్ఛను నిర్వచించి స్వేచ్ఛలోని ఏవైనా 3 రకాలను తెలపండి. 13వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి స్వేచ్ఛ సమానత్వంలోని ఏవైనా 3 రకాలను రాయండి. ఓకే, ఈ 3 కూడా 4వ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక 14వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి రాజకీయ హక్కుల గురించి వివరించండి. 15వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి వివిధ రకాల విధుల గురించి చర్చించండి. ఈ 2 కూడా మనకి 6వ చాప్టర్ లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 16, question number 16 is what is direct democracy and what are the various direct democratic devices. The question number 17, explain any 4 conditions for the successful functioning of democracy. Question number 16 and 17 belongs to chapter number 8. Okay, then what are the various features of secular state? This is from chapter number 9. Okay, 16వ ప్రశ్న వచ్చేసి ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి, ప్రజాస్వామ్యంలోని వివిధ ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి, ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య సాధనాల గురించి తెలపండి. తర్వాత ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతమయ్యేందుకు ఏవైనా 4 పరిస్థితుల గురించి రాయండి. ఓకే, ఈ 2 కూడా 8వ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత 18వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి లౌకిక రాజ్యం గల లక్షణాలను తెలియజేయండి. Now let's move on to question number 19. Question number 19 is explain merits and demerits of written constitution. Question number 20, distinguish between written and unwritten constitutions. Okay, these are from chapter number 10. Okay, then moving on to question number 21, discuss judicial review. Question number 22, that is what are the reasons for the loss of significance of legislature. Okay, so this is question number 22. This is from 11th chapter. Okay, 19వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి లిఖిత రాజ్యాంగంలోని ప్రయోజనాలను లోపాలను తెలపండి. 20వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి లిఖిత రాజ్యాంగం అలిఖిత రాజ్యాంగం మధ్య గల వ్యత్యాసాలను తెలపండి. ఓకే, ఈ 2 కూడా 10వ చాప్టర్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు. 21వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి న్యాయ సమీక్ష అధికారాన్ని చర్చించండి. 22వ ప్రశ్న వచ్చేసేసి శాసనసభల యొక్క ప్రాధాన్యత తగ్గడానికి గల కారణాలను చర్చించండి. ఇవన్నీ కూడా సెక్షన్ బి లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. So in the next class we will discuss about the section C.